Так, давай, один раз. Один русский, один английский, давай. Поехали. Катя, давай, 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 давай. Что такое? Алло. Да, давай. Да, что тебе там? Ты железная. Еще в этом возрасте ты железная. Давай. Think back to relive. Давай. Сама. Давай. Дальше. Не, подожди, ты же копируй, как было. Got it? Ну зачем? Ну ты же делай, как был оригинал. Ты же это меняет твой язык, а не то, что ты как сама какие-то свои интонации делаешь. Давай. Got it? Получилось? Давай. Не, один раз, один раз. Окей. Нет, там probably isn't as strong. Eventually fade. Let's look at how memories form in the first place. Ну давай, ты на русском хуже читаешь, чем на английском. Давай ты недооценивай свои русские как бы, проблемы в русском. Да. Давайте вначале рассмотрим процесс формирования воспоминаний. Вот так скажи. Да. The experience converted into a pulse of electrical energy. That zips along a network of neurons. Передаются. Where it's available from anywhere. Ты же дочитай до конца. Where it's available from anywhere from a few seconds. Couple of minutes. And then transferred to long-term memory through areas such as the hippocampus. Ну, Катенька, артиклей нету над hippocampus. It's then transferred. It's then transferred to long-term memory. Давай. Не, подожди, ты же дойди до конца вот эту клеточку. Или тебе не видно клеточек этих? А ну-ка, ну хорошо, ты же не спеши, давай. And then transferred to long-term memory through areas such as the hippocampus. Вот так. Не, вот так вот, hippocampus. And finally to several storage. Не, подожди. Storage area regions. To several storage regions across the brain.
Ну хорошо, давай. Neurons throughout the brain. Нет, ты же дочитай до конца вот это. Neurons throughout the brain communicate at dedicated sites called synapses. Не, communicate, подожди, опять говоришь communicate. Там у тебя сообразовались синапсы. Давай, разрушай их, да. Neurons throughout the brain communicate at dedicated sites called synapses. Давай, neuron. Communicate at dedicated sites called synapses. Using specialized neurotransmitters. If two neurons communicate repeatedly, a remarkable thing happens. No. If two neurons communicate repeatedly. Repeatedly. If two neurons communicate repeatedly. Вот так вот. Ничего, да. If two neurons communicate repeatedly. Repeatedly. Не, repeatedly. A remarkable thing happens. The efficiency of communication between them increases. Нет, там the efficiency of communication between them. Да, ты это не сказала, them increases. Да, this process called long-term potentiation. Is considered to be a mechanism by which memories are stored long-term. Is considered are stored long-term. But how do some memories get lost? Угу. Кстати, get lost это свалил отсюда, вали отсюда, get lost. Не, это просто... Да, get lost это вали отсюда, а get out of here это уходи больше, да. Это грубо. Get lost. Да. Хорошо, с фильмов всяких, да. Эй. Да, ну хорошо, молодец, да. Age is one factor. As we get older, synapses begin to falter and weaken. Affecting how easily we can retrieve memories. Affecting how easily we can retrieve. Ну так дальше. Scientists have several. Давай до конца дойдем сюда. Scientists have several theories about what's behind this deterioration. Не молчим, Катя. Ну давай, пожалуйста. Scientists have several theories. Что? Ничего. Я думал, ты просто сидишь в ступоре. В ступоре, ну как бы вот сидишь и все, как бы. Да. Давай. Scientists. Давай. Нет, ты опять говоришь в единственном числе. У тебя там синапс образовался неверный. Давай. Scientists have several theories. А прямо scientist один, да?
Scientists have several theories. Давай. Не, это невозможно. Это слово не отработано, оно не усвоено, оно не запомнилось. Синапсы не образовались, понимаешь? Поэтому делаешь так. Deterioration. Подожди. Deterioration. Хорошо, ладно, давай мы еще будем заниматься. From actual brain shrinkage. Не, сначала, давай, ты же переводи. From actual brain shrinkage, во-первых, уменьшение мозга. Да, the hippocampus loses 5%. Сейчас. Да, the hippocampus loses 5% of its neurons every decade. Да, for a total loss of 20% by the time you are 80 years old. Yeah, by the total loss of 20%, by the total loss of 20% no, for a total loss of 20% by the time you are 80 years old. 80 years old. 20%. Да. To the drop in the production of neurotransmitters. Не, нейромедиаторов. Ты никогда не сделал это слово. Нейромедиаторов. Да. Да. Like acetylcholine. Yeah, acetylcholine, which is vital to learning and memory. Vital to learning and memory. Давай. В частности, ацетилхолина. Давай. Ацетилхолина. Давай. В частности, ацетилхолина. Необходимо для обучения и памяти. Yeah, like acetylcholine, which is vital to learning and memory. To learning and memory. Не, ацетил, да, ацетил. Ацетилхолин. These changes seem to affect how people retrieve stored information. Не this, а нужно в множественном числе. These changes. Да, these changes seem to affect how people retrieve stored information. Age also. Abilities. Memories are encoded most strongly when we are paying attention. No, when we are deeply engaged and when information is meaningful to us. Mental and physical health problems, which is tend to increase with increase as we age. Да. Interfere with our ability to pay attention and thus act as memory thieves. Thus
Yeah, as memory thieves. Another leading cause of memory problems is chronic stress. Yeah, leader. Another leading cause of memory problems is chronic stress. Да, еще. When we are constantly overloaded with work and personal responsibilities, our bodies are on hyper alert. This response has evolved from the physiological mechanism designed to make sure we can survive in a crisis. Призванные обеспечить. Stress chemicals help mobilize energy and increase alertness. However, with chronic stress, our bodies become flooded with these chemicals. Flooded with these chemicals, resulting in a loss of brain cells and an inability to form new ones. And an inability. Which affects our ability to retain new information. Depression is another culprit. People who are depressed are 40% more likely to develop memory problems. 40, не делаешь ри, а 40%. 40, не сделала, а 40% more likely. Вот. Да. Low levels of serotonin, a neurotransmitter connected to arousal. Не нейромедиатора. Давай еще раз. A neurotransmitter connected to arousal. May make depressed individuals less attentive to new information. Individuals less attentive to new information. Dwelling on sad events in the past, another symptom of depression. Dwelling on sad events in the past. Makes it difficult to pay attention to the present. Из-за нее человек упускает из виду настоящее. Дальше. Affecting the ability to store short-term memories.
Isolation, which is tied to depression, is another memory thief. Изоляция, изоляция. A study by the Harvard School of Public Health. Study, не делай. A study by the Harvard. By the. A study by the Harvard. A study by the Harvard. School of Public Health. Института здравоохранения Гарварда. Found that older people with older people with high levels of social integration had a slower rate of memory decline over a 6-year period. The exact reason remains unclear, but experts social integration gives our brain a mental workout. Извиняюсь, interaction. Social interaction gives our brain a mental workout. Just like muscle strength. We have to use our brain or risk losing it. But don't despair. There are several steps you can take to aid your brain in preserving your memories. Make sure you keep physically active. Increase blood flow to the brain is helpful. And eat well. Our brain needs all the right nutrients to keep functioning correctly. Nutrients. And finally, give your brain a workout. Exposing your brain to challenges like learning a new language. Подбрасывайте. Is one of the best defenses for keeping him. Хорошо. Ну хорошо, Катя, ну видишь, только записали вот этот вот. Ну, в принципе, это ничего не меняет. Все равно нормально. Хорошо, ну занимайся. Уже, видишь, ты уже будешь разбираться в чем-то. Хорошо? Ну все, до следующего раза. Я тебе пришлю сегодня урок. Всего тебе хорошенького. До свидания.